Lotshani babukele emakhaya ngubusisiwe ngwakwantuli. Ngiyanamukela ehleleni elikhatsha ngesindebele ihlelo labo baba. Namhlanje sizokhuluma nomswa omutsha umswa wangema-N owenza umehluko emphakathini wekhaya. Akingamkhulumeli Lotshani mnakwethu. Nivukile. Sivukile. Bona umajadu emphakathini ubuthelela abantu abatsha. Wenzani kusitshela? Sesibusi ngibunengi ngebholweni. Ngathi mhla ngenze primary. Sangangidlala ibhola ngayifundiswa nguMinerami uMr Kokonyane. Yakhamba straight yohlala ehlizweni. Athina sifundisa ngomkhumbulo amagama amanye yakhe athi irahe ayinambikiri. Wow, ayihlabi. Ayihlabi. Iye. Yakhamba mhloko yohlala ehlizweni. Kusukela mhloko ke ngangisomapala wesikolo. Ngisomapala emphakathini eteam lesasidlala khona ke. Karaga njalo ngebholweni ke ngokuhlukahlukana inkolo namabanga. Bewafikela la kuyisokhona ngiba khona emphakathini ukuthi ngimo ngathuphethe ngoba uyakhumbula nasidlala singana coachara kuhle kufuneka umuntu ozoba mdosi phambili ngaphuma ke kubeni ukuthi ngimdlali ngaba ukuthi ngiselayinini ngiba ngicoachara ngimuntu osuma imponza ngoba nasiyahlakahlaka ngemali lapho nalapho ngichovile sesibusi isikhathi eside manje ngomhlako sidlala ke thina sikana amaCox sidlala singakambathi izembatho ezifanako adlala ngengipa zethu kwesinye isikhathi nawuthi uyokudlala kwesinye isikhathi abanye balisihlulisa sidlale ngemzimba sibizwe ngembambo stars into ezifana nalezo mara ke azange zasivimba zasiphutsha ukuthi nje ngesikhambe senze ukudlula lokho kasuka ngelanga sathola isponsor sasponsor ngosinompumelelo omthimunye mara ke uyakhumula uTuma ke ucalene namabanga akhe nezinye zezinto and usponsor abobaba akekho nasidlala into ezifana nalezo and then ngonyaka ka 2011 ngathola i-learnership kwa International Relations and Cooperation ngokuthola ke uphura ke ngithola ngipura zona ngabuya ngababuyisela egroundini bonke njalo solo ngathonga ukuthi ngizijamele ngiziphathe ngonyaka 2011 sidlala njalo manje ekhaya ke angikho ke emidlalweni wamaligi ngoba mhlambe ke iyembe isikhwamini ukudlula ngikule salary engiyiholako khumbula ukuthi impilo bambu lapho indebami lapho kanye ngifaka phakathi nebhola and then nokuthi siyakhamba sokudlala ngifaka in-transport faka nokudla phakathi manje ke kungabi nemponzo esifana lezo mara lokho ngaloko ebhizi ngizama ke ngaloko umncane nginakho nani ukuthi ngibafake badlale so ukuhluhle ohlangabezene nayo ngileyo indaba yemali. Yes sesibusi ukhumbule ithando elalifana mina nomunye umuntu othanda ibhola umunye umuntu angalithanda ibhola abhalule kubekezela mhlambe kuleso sicheme leso sidlala mhlambe mayelana nangendlela abaziphatha ngakhona abadlali bekhaya mhlambe mayelana nemphumela umuntu angathokoziko mhlambe abona ukuthi angasaphinda afake imali mara kuhlukile nakuzakini ukuthi nanoma umphumela injani baziphatha njani ngihleze ngikhona ihleze ukhona so ngamanye amagama bona abadlali laba bayakuthokozela udlala ibhola bangabhadela. Sesibuzi singathini kunento vale bayibiza abantu bahleke batsho bathi bafuna idatha into efana nalezo ngoba na isenza umdlalo ongasirehe khulu besibiza igambling ngoba yaziba nemali involved and then nanjalo neziphi izikhona mhlambe oma ama decision athatha bosefengwana mara solo ngaphatha azanga kwaba neziphi ongaba involved eziphi manje sithi mhlambe nasikhambeko siyokudlala ndawo nazizuzileko kube la khona bathola lezo mali lezo umuntu mhlambe angazithengile idatha nyana sekuthokoza nokuthi acucuzeleke ukuthi abone ukuthi impilo kanje khona iyaphambili ngoba into evane ngizama isikhathi esiningi navane kunama trials vane ngizama ukuqasha transport bakhambe ukutrayela bathengelwe nokudla into ezifana nalezo. Hey hayi ithando yabona nawunethando entweni uyemba ungenelele uchinge phasi esikhwameni kuhle i-project yakho le ibahelebha kuphi abantu abatsha ubone ukuthi ilisizo kuphi ebantwini abatsha. Sesibusi yaba ukuthi into lesinengi na ungakhumbula ukuthi nababuya esikolweni fanele kube ma homework usabambezelekile and then kuba ukuthi fanele practicing nabe la ilanga lichingile wenza umbereko umuntu osekhaya lapho nalapho ngasilaje mntahlambe
then nakusola uyokulala so kuba ukuthi uyembambezela endweni eziningi then ngeweekend nawudlala into efana ne-top 4 ukhamba ilanga lokho ekhaya nakuyi-top 8 i-weekend ikhona ukudlula ungekho ekhaya iphela msinya nakunjalo khona ukuthi-ke ishuthi ibabambezela ukuthi bangaba kwamanye ama-activity mhlawumbe a-wrong abangawenza kunabanye abakhona abasangithokoza bona namhlanje solo ngabambisana nabo namhlanje sabekhe endweni ezimbi yabazenzayo so umuntu anokuthi uthi anomandla siyakhumbula ukuthi kuhle kuhle into le yasibambezela kakhulu ibhola siloko esibhithi sicalene nayo mara ingihelebhile namhlanje icala at least angisiloyo umuntu loyo emphakathini. Kunabantu abangena ebugebengwini umuntu athi nawuthi uyambuza athi mina ubaba bambe kangekho empilweni nami nangikhulayo uthi uyambuza athi mina ekhaya besithoga besilala singakadli bengithi ngiyaphanda ngiyazama kanti ikhona imiraro enathi esikhule sinayo kodwa azange sicala saqala la phepha phambili lapho uthi sifuna ukuzibona kuphi kubakhuthaze bahleze ekhaya basamukela ihlelo lelo umuntu athi ngehlelo labo baba i-before we call men trash ngakhuthazeka nangizwa uMandla athi mhlambe ekhaya bekunganamali yokuthi mhlambe bangamusa esikoleni kodwa wazama waphutsha ngoba uNkulunkulu siphile iwisdom ngefanele sisebenzise yona and then uNkulunkulu uyithembile imindeni le asibeke kiyo there's a reason ukuthi sibelethele emindenini le it doesn't mean ukuthi we have to be failures kusesekhona mhlawumbe umuntu oqalile ukukhuluma nje ukuthi angadopa okuthize kuwe bese-ke uyasuka engcondweni lezo aqalela abizelwe khona emhlabeni sesibuze angazi ngoba into ezinye zezinto azikho standard kuyi-choice ukuzikhethela akhe ngithi nje msiyazana kanti ngingaceda umetricam ngenxa ukuthi ekhaya-ke simbalwanyana ubaba nguyedwa oberegayo ehluleka ukuthi mhlawumbe ngingashinga kuma-tertiary into ezifana nalezo ngahlala ekhaya kusukela ngaloyo nyaka loyo nyaka munye la ngenza khona ikhompyutha ngangenza egwarha mara kusukela ngonyaka 2006 ngaba sekhaya kwaphela 2010 ngisekhaya mara akunanto embi ngayizange ngayicabanga yokuthi ngichange isimo sekhaya ngalokho engibekezela nokuthi mhlawumbe ngizithole ngikhamba nabantu aba-wrong nakhona nakho azange ngakwenza ngathola i-learnership lena kulinye lamaphepha ngathi ngalithenga ngayibona ngayokuposa eposweni elapha ngiphetsheya ngale then ukusukela lapho ngadoselwa ngaba ngomunye wokubhala i-test ungeke wakholwa ngoba lapha sasi more than 600 abantu balapho mara ngaba ngomunye ukuthi uyaphasa uyayithola le leadership ngenxa yokubekezela namhlanje ngaba yaphela ngo-2012 kwathi ngoMarch ngaba ngathola ipost yokuba senior secretary to i-director under i-branch ye-public diplomacy ngiku-marketing senza ama-events then ngo-2014 ngathola i-promotion ngaba i-admin clerk manje sesibuze kuyenzeka akubhali hayi ngenye indlela yokuthi uzwisa abantu ubuhlungu hayi ngendlela yokuthi engakavumeleki ukuthi mhlambe ngagcine ku-involve abantu bomthetho ubekezele uzame lapho ufuna ukutshinga khona and then nayizanga kubobaba man abobaba ngathi bangehlisa phakamisa isandla boma phakamisa isandla ebantwaneni ukudlengula nokubulala ngiyacabanga ukuthi sesibuze ikhona i-solution engqono engabereka engatholakala nokuthi mhlambe ukuthi ulimaze namkha ubulale mhlambe ukuthi mhlambe bangathola indawo yokuthi baqolele hayi sisaragela naye uMandla Mthombeni nimzwile abantu abatsha especially abobaba nimzwile ukuthi it's about choice i-life is about choice ukuthi uvela emndenini onjani akusho ukuthi you are a failure ukuthi ayidetermine i-future yakho ukuthi mhlambe impilo yakho injalo vele nangabe umndeni wakho uvela udopa phasi akusho ukuthi nawe mdele udope phasi ungenza inqumo and then enye into engiyithandile kuMandla ayibalileke ukuthi so nakhona abantu okuhamba nabo bayatsho i-future yakho yokuthi ikuphi khetha abantu okuhamba nabo make good choices sisesenayo uMandla Mthombeni ufuna ukuzibona ukuphi iminyaka nezayo le ngeproject yakho Amandla ukuthi ngibe nesichema sami angaze ngakuyaphi
mara ke ngingajabulela ukubona isichema sithuthukile ngikhulakhulile ukuthi ngivule nama sporting code akhona emphakathini adlala ngingaloke ngicela mhlawumbe isokha kuphela ngoba baningi mhlawumbe abanye abafuna babe khona babe involved lapho and then mhlawumbe nokuthi ke kube ukuthi laba abadlali laba engibhizi ngibakhulisa ngikhomba umunye ngilanga eTV ngingajabula kakhulu ukubona ukuthi okay ngiyazi ukuthi nano ngabereka nangu sibani wakhamba ukufikelela kuloko that's why ngibereka nzima ukuthi na umakhe la umuntu wangeke athi nafika lapha natshelo ukuthi now ukuthi nangenze la ngenza ama basics umuntu athi nafika lapha akhumbula ukuthi no konje ngangiphushela ukuthi ngibela so ukusuka lapho nguseka lapho negender bereka cede sekucedela phela hawa siyathokoza kube mnandi kangangani ucoca na ngathi ngelinye ilanga nasimemako ungahlonipha isimemo sethu njenganamhlanje sibe siyezo uzococa nathi mhlambe ngalelo langa zabe sewudosa omunye uthi nangu nyambona waphuma ezandleni zami sifisa kwangathi siyihlelo before we call mentrash okuyihlelo lesindebele sifisa kwangathi uzimu angakuchudubazi ngemfiso zakho zonke ozifisako ngeklapa yakho uyatholakala ku social media iye ngimuntu ne Facebook okay Mandla Mthombeni ngaphatha bracket that Dr Mandla okay and then Instagram sing Dr Mandla angikho kwa Twitter nangu Mandla Mthombeni nizamthola ku Facebook siyathokoza namhlanje sibabukeli sithokoza idatha ke yokuthi ningene nibukele ihlelo leli ungalibukeli kuphela subscribe share it tshela nabanye ukuthi sekunehlelo lesindebele elihatsha ngesindebele elihatsha mntwana wakwaNtuli bekube ngobuzako nisale bugwala